So nikisema A1, I'm talking about this cell reference. Hapa column 1 and row 1. Nikisema B1, maana yake itakuwa hapa kuna B column as the column and then 1 as the letter. Now hizi nilikuwa nimezongelea pale mwanzo, nilikuwa nimeongelea the difference between rows and columns. While rows are represented by numbers. Now the cell reference, ile sehemu husika, mfano kama hapa nilipoweka kasa hapo, mnapoona hiki aka, ukiangalia reference yake hapa kwenye kona hapa juu, kama mnajaribu kuangalia hapa kwenye name box hapa juu kuna E6, which means the column is column E but the row is row 6. So those ones are A1, A2, A3 up to A7. They are talking about references, cell references. Niki highlight hizo nilizokuwa naongelea ndo hizo nilizokuwa nime highlight, right from A1 up to A7 as the cell reference. So ile sheet iliyokuwa formula iliyokuwa inaongelea ya kujumlisha vyote viko ndani ya ile eneo, ndio kuna A1 up to A7. Sijui kama kuna mwingine hapa na swali hapo au nimekujibu vizuri Jackson? Nimekuelewa, unaweza kuendelea. Haya. Kuna mtu mwingine mwenye swali kabla tujaendelea? I'm seeing some people leaving. Okay. Kama hakuna okay, mikono miwili. Maulidi, nimeanza na wewe Maulidi. Nilikuwa nauliza hivi. Ndio. Hapo kwenye tumeona A1 mpaka A7. Hapo tunafanya calculation kwa column. Je, tukitaka kufanya calculation kwenye row tunafanyaje? Formula inaweza kibaki ile ile kwa sababu wewe wanapotaka kuweka majibu yako, mfano acha ni turudi kule tuone vizuri hicho ni hicho anachotaka kuelezea. Naomba hiyo formula ni tunaiona. Mfano I'm going to write that same formula somewhere. I'm going to increase my screen so that you can see. Kuandika hiyo formula hiyo imesema sum, I'm going to sum, then tukumbuka tulikuwa A1 inanionyesha where A1 is here in the corner. Imeweka hicho kiboma cha blue, na hiyo blue ndio hiyo nayoona A1 that later. Naweza nikisema to close the brackets, that's the formula niliyoandika. Imeniambia kuna 0 kwa sababu hapa from A1 to A7 sijaweka chochote. Kila nikiamua tu niweke few numbers like 56, wanaona inapokuwa inazijumlisha mpaka nitakapofika pale ninapofanya nini? Ninapotaka labda kwenye 7. Kwa sababu 8 was not there, even if I write anything in those formulas, nothing is being added. Possibly kama utapanua, naona formula yangu inaishia kwenye 7. That means these ones I've added down there are not part of the formula and they are not going to be considered. Lakini naweza nikiamua tu formula yangu niwaandike when I'm going row wise kama ulipokuwa umesema. I can decide to write it possibly I'm going to write it here and then I write equals sum and then I write I'm going to start from here, which is A12. If we can see that. Now A12 is this square up to where? Possibly up to F12. If you can look at that line, it shows us where the formula starts from. It is going wise. Because the formula I've written is starting from A up to F going across. That means there I'm adding row wise. And then if I add right there, whatever you need right there, 58, the next one is posted 45, 20,
78, 95, and so forth. You're seeing that this one has added row-wise, while this one has added column-wise. But it is you to write what you want to be added and where it is. Sometimes I can also add something which is on the left of where the answer is. For example, I'm going to put my formula here. I'm going to write possibly add for me A17, which is that, comma, add C, okay, I can say 17 plus add C17, you're seeing that I've added a second part. I can also add there possibly H18, you see, and then I'm also going to add there possibly J20. You see the areas I've added? So I'm going to add what is here, what is here, what is here, and what is here. So these ones are like in the same, they're in different row columns. These two are in the same row. This one and this one are in the same row. This one is having its own row, this one its own row, while all of them have different columns. So when I put the other answers, one was here. If I put possible 85, another one, not mistaken, if I check C17, it is like here, 7. Then if I check another one was H18, H18 is around here, 56. And another one, if I check, it was J20. J20 is around here. And then I also put here my 91. So I've added, this formula is adding up all these numbers in those positions. So it does, haijalishi namba iko wapi. So kwa nini, sababu ya sisi kuwa na formula na function ili ziwe zina uwezo wa kuleta ile flexibility, nini unachotaka kujumlisha. Vile vile naweza nikiandika formula ile function ile baadaye ya kuandika hizi natumia koma. Naandika neno sum, nafungua mabano A17, C17, H18, J20. I will still get the same answers. So wewe ndio utaamua kifanyike na wapi unataka kiwe. Let me hope I've answered you. Hapo umenielewa? Hello? Okay, Damian, I'm seeing your hand up. Yes, my hand is there, and I'm looking forward for you to give me the chance. The problem is, I'm just looking you as your face is showing, but what you are doing, I don't see anything. I don't know what the problem is. When I share the screen, you don't see anything? Yeah, I don't see anything. I just see you, only face. For example, there you are not seeing anything. Is it the problem? For now, I'm just looking at you. You don't see anything from there? Yeah, I just see you. There, I see you. I see only your face. You are still seeing me, or you are seeing the screen? Now I'm seeing the way the Kalunguru Geoffrey is presenting. Then I see your profile picture. Do you see the Excel sheet? Unaona hiyo Excel imefunguliwa? Now I see the Excel sheet. Now I see the Excel sheet. But yeah, previously I was not attending the screen. Okay, that is what he was presenting actually. Nilikuwa nafanya mahesabu yote hapo anaelekeza hapo. Yeah, hayo vile vyote niliokuwa naelekeza nadhani ndio hivi. Hizi formula niliokuwa nimesema pale mwanzo ndio hii nilioandika hapa, ambayo maeneo hayo unayoona highlighted ndio maeneo ambayo yamehusika yaliyojumlishwa A17, C17, H18 and J20. Then somewhere else I think also added here. This one added the rows. Sorry, teacher. Sorry, teacher. Yes? Sorry. So for interrupting, yes. I observed something here. When I put on my video,
Yes. It turned out the video of your face is shown. Then when I turn on, when I turn on, I see your face. When I turn off, I see your presentation. Yeah, that's why we encourage. So I think there is a problem with network. That is why we encourage to switch off the videos. Why it is you only see the teacher and you abaki mtu moja tu, wengine wote mzime video zenu, ndio inakuwa streamlined. Na iko likewise kwa sababu nina hiyo changamoto, nikizima na kuona na nikiwasha naona presentation. Wakati mwingine nikizima na, kwa hiyo unakuta siwe kwenye sehemu nzuri, labda kesho nitafute kwa computer. Okay, sawa. Okay, no problem. Okay, another person, if you have a hand to raise, if you have a question. No one has a question? Salum, thank you, and Cyprian. Haya, asante. Okay. Naona wanapiga makofi, kipande kimeenda vizuri, wanashangilia. Na mimi nimeona kipande kinaenda vizuri. So basically that is what makes the difference between that one was just to give us the difference between actually someone who has put up a hand, the Froza. The Froza. Sorry, just a mistake. Continue, sir. Okay. As I was saying, that what I've just talked about was just giving us the difference between what we call a function and what we call a formula, and that difference is what basically we use to when we are using them. You must know what you want to prepare. For example, if I want to prepare results, I must know that this formula I am putting there, this function I am putting there, must give me such and such results. In Excel, if you do not know the results you want to get, then you will never be able to create the rightful formula. You must know what you are looking for and the expected results. And sometimes we always say, even the formula, when you approve that it works, please test it. First, you put it somewhere, test it, and then you see if really it gives you those results. And wants to take us to a few simple, this one longer, and I think if possible, members should have a notebook to note down a few things. That notebook will help you to note down a few formulas, a few functions which you can have. For example, I'm going to show you. If I look at this, this is a simple sheet I prepared. It is meant to give me results. You are seeing that here it is giving me the serial number. It is going to give me the name. It's going to give me I can fill in the sex. I can fill in the marks of the different subjects. This one mainly can be used by primary school teachers. They are the ones who have such an arrangement. Secondary school, the subjects may be different. I decided to use this one of primary, but it is the same. What we are going to learn here can also be used by those ones of secondary. For example, if I wrote here the name, Kakungulu Musoke, sex is male, and then the marks. These are the possible marks. Now, total, you must know the meaning of the word total. Before that, writing the formula, you have to first ask yourself, what is the meaning of the word total? And what comes behind the word total? Total means to sum up, to kujumlisha, or whatever would have got.
And what are we going to add up? We are going to add up these marks, right from English up to science, 40, 50, 45, 25, 30, and the science, which is 24. So the formula I'm going to write is the formula for adding. As I've told you, we can have multiple ways of writing the formula. I think let me first add here for reference purposes. I'm going to add here a row. I'm going to use here, we are going to use functions. I think I'll delete this one such that we write it, so that everyone can be able to see it. Here I'm going to write the function, which, as we said, if you try to be observant, we said equal sign. I can write in two positions. I can write here, or I can write here in the formula bar. Up here, if you can see where I've put the cursor, I can write equal sign. First marks of Kakungulu, which is positioned at D8, this position here. So I can press there, and then already D8 has been written here. You can see it here. And then 2, that is the colon, to where it has it has written for me, but I can delete and then write what I want. The next mark is kuanzia alama za English mpaka alama za science kuna kivuli cha blue. Hicho kivuli cha blue kinaonyesha formula yako uliyoandika inahusisha eneo hilo. So baada ya hapo naweza nikifunga brackets yake imenipa jumla. Lakini njia mbadala ya kupata majibu yale yale, naweza hiyo ndo naenda kuandika hapa kwenye pili, hiyo ni formula nayoandika hapa, lakini naweza kiwaandikia hapa au naweza kiwaandikia huko kwenye formula bar. Equal sign, nikasema tu sehemu ya kwanza ni which is D8 plus sehemu ya pili ni ya mathematics which is E8 plus sehemu ya tatu it is that one plus sehemu ya nne it is this one plus sehemu ya tano it is that one plus sehemu ya sita it is that one. Ukiangalia hiyo formula inasema D8 plus E8 plus F8 plus, hapa nimetumia formula, lakini kule chini nimetumia function. Unaona majibu bado ni yale yale. Njia nyingine ya tatu ya kupata majibu yale yale, na hapo ndo nataka nimpe majibu. Mfano nikisema iko sawa, mara hii nimewaandikia hapa kwenye cell yenyewe, nikaandika sum kifungua mabano, nasema hii ndio ya kwanza, koma ya pili, koma ya tatu, somo la tatu, koma somo la nne, koma somo la tano, koma somo la sita. Ukiangalia hapa kuna references, kuna D8, ukiangalia hapa juu hata hapa penyewe kuna D8, E8, F8, G8, H8, I8. These are says reference, cell reference D8 manake ambayo ni ya English, kuna E8 ambayo ni ya mathematics, F8 ambayo ni ya Kiswahili, G8 ambayo ni ya CME, H8 ambayo ni ya SST na E8 ambayo ni ya science. Mkiclose brackets, maana yake hapa nimesema function yangu na niambia kujumlisha D8, E8, F8, G8, H8 na I8. Nikibonyeza enter, majibu bado ni yale yale. So with ease unaweza ukitumia ipi unayoona inafaa. Unaweza ukisema kumbe hii ndio inakuwa nyepesi kwangu. Hii ambayo inasema true cell range inatumia tu range kutoka D8 mpaka I8. Kama so hiyo unaweza ukisema nitatumia hii ambayo ni ya formula, inaniambia jumlisha hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, au niambia tu hii ambayo nimesema jumlisha, lakini nikaanza kuorodhesha kujumlisha.
Sasa mtu anajua, mtu hapa anaweza kujiuliza sasa kwa nini zingine zinaonekana ni ndefu, mfano hizi mbili za mwisho zinaonekana ni ndefu, hii ya kwanza inaonekana ni fupi. Hii ni fupi ndio, lakini ukiangalia vizuri ina range, inakwambia range kutoka hapa paka pale, kutoka hapa paka hapa. Lakini tuna sehemu nyingine unapokuwa una scattered data. Mfano ule, tuna mfano mmoja nilitumia, mfano huu, mfano kama jumla ya hapa. Ukiangalia hapa data ziko scattered, moja yuko hapa, nyingine iko hapa, nyingine iko hapa, nyingine iko hapa, nyingine inaweza ikiwa juu, nyingine inaweza hapo. Hiyo tumia range inaweza ikiwa ngumu kuitumia hapo, lazima tutumie hizi zinazokuwa functions ambayo zina uwezo wa kutaja maeneo mbalimbali, taja hapa, taja hapa, taja hapa. Lakini ukienda na ile inayofanya ile inayosema to range, hii inahitaji taarifa ambazo ziko kwenye systematic order. Hiyo ndo maana hii inaweza isitumike kote, lakini hii na hii zikafiti karibu kila sehemu, hata kama zitaonekana ni ndefu, lakini zina uwezo wa kufiti karibu kwenye kila mazingira. So hiyo ni ya kujumlisha. Na kama nilivyowaambia, kama una notebook, hizi formulas unaweza kuwa unazinote. Kama nimekuambia hizi tulizoandika huko katikati ni range cell references, D8 I8, those are cell references. This one these are all cell references, cells ambazo nataka kujumlisha, pamoja na hii tulioandika hapa, nayo zote zilizomo kwenye mabano zote, all those ones are the same cell references tulizokuwa tunaongelea. Sasa na average nayo kuna njia nyingi za kutafuta average, sio njia moja kwamba tutatafuta hapa napo nitatafutumia mbili. Hii ndio hii nitaitoa, tutumie tuiandike upya. Naweza nikisema tu kuanzia hii naandika formula yetu hapo. Najua average, maana ya average ni mean, the mean value or the mean of a given number of values. Kama nilivyokuambia, huwezi kufanya formula, kuandika formula au kama hujui matokeo unayoyataka kuyapata. Cha kwanza, jua naenda kuandika formula hii, nataka nipe matokeo gani? Kama hujui kila matokeo utakayopata yanakiwa sawa. Kama unajua matokeo yataka kuyapata, hii inaonyesha lazima formula utakayoandika lazima iwe ina uwezo wa kukupa matokeo. Hapa nina formula mbili naenda kuziandika, na ukweli utaona ziandika hapa chini. Hii ya juu naweza nikiachana nayo kidogo, naomba niziandika hapa chini. Hapa kwa mwanafunzi, ukiangalia huyo mwanafunzi wa pili huyu, labda nitamuita Musoke Geoffrey. Huyo mtoto anaonekana yeye alikuwa mtoto. Yeye alisoma badala ya masomo 6, yeye aliamua tu kusoma somo moja. Sasa nikitumia formula nitakayoenda kutumia hapa, ambaye inasema average ya kuanzia wapi? Ya kuanzia somo la Kiingereza mpaka somo la self reference ya science ni I9. Nikafunga mabano. Wewe mwanafunzi ana wastani wa 47, lakini wewe ni mwanafunzi mtoro. Naomba nitumie formula hiyo hiyo hapa juu, aone utofauti. Average kwa mwanafunzi huyo wa juu ambaye si mtoro, taarifa zake zinaenda paka hapo. Mwanafunzi wa juu ambaye sio mtoro na wastani wa 35.67. Mwanafunzi mtoro amefanya somo moja tu, ana 47. Ukiangalia hapa kwenye position, watakwambia mwanafunzi huyo mtoro
ni wa kwanza darasani. Kama tunagawa zawadi, namgawia huyo mtoro. Lakini yule aliyosoma masomo yote akipata hata na 50 ya hesabu atakuwa wa pili, hana zawadi. Ukiangalia hiyo formula pande ya pili, mtu mwingine anaweza akijiuliza maswali mengi, inakuwaje? Kwa sababu wewe aliyotengeneza formula uliandika tu formula au function bila kujua matokeo unayoyataka kupata. Unaweza ukipata matatizo kama hayo. Watoto wenye masomo nusu wakatangulia wakaongoza darasa kuliko waliofanya masomo yote. Lakini naomba niwaandike formula ya pili hapa. Mjaribu kuangalia hii formula ya pili, utofauti wa ile ya kwanza. Hiyo ni njia ya pili. Jumlisha masomo yote, gawanya na idadi ya masomo mtoto anayotakiwa kufanya. Sasa naenda kuandika hiyo. Nimesema huyo mtoto jumla yake ni hii, ambayo ni J, iko kwenye J8, ambayo hapo nimeandika J8. Gawanya na masomo, huyo mtoto anatakiwa afanye masomo mangapi? Nikihesabu masomo English, Math, Kiswahili, CME, SST Science ni masomo, gawanya na 6. Napata ngapi? Ukiangalia majibu bado ni yale yale. Tukienda kwenye wa pili, iko sign. Jumla yake ni ngapi? Ni 47. Gawanya na masomo mangapi? Atakuwa afanye masomo mangapi? Atakuwa afanye masomo 6. Kwa nini haifanya moja? Ukorofi wake. Huyo wastani wake ni wa 7.8. Tukienda kweli kwenye kutafuta position, huyo wa 7 hawezi kumtangulia wa 35 kwa namna yoyote. Sasa ikitaka wastani wake upande, haja afanye masomo yale. Labda hapa tuseme amekuja, alikuwa mtoto mzuri, akili zimo, amepata labda 42. Somo lingine, unaona wastani unapokuwa unapanda. Wastani unapanda, umetoka kwenye 7 umefika kwenye 14 kwa sababu amefanya somo la pili, labda somo la lingine amepata 30 kitu. Ameenda lingine 25. Ameenda lingine labda 45. Lingine labda nao amepata 47. Hapo anaweza kipewa nafasi yake labda ya kwanza. Kwa wastani wa 39 tunaweza tukasema atakuwa wa kwanza. Na unaona hapa zote zimefanana kwa sababu mtoto amefanya masomo yote. Sasa hii ina maana sawa na formula ya pili au wote na 6, lakini tukitoa hayo masomo hayo aliyokuwa hajafanya, maana yake huyu formula ya kwanza ina majibu tofauti na formula ya pili na zina maana mbili tofauti. Naomba nipate maswali hapo. Najua maswali yanaweza kiwepo. Wenye maswali nasikiliza. Najua hapo kwenye average maswali hayawezi kukosa. Haya jamani, karibuni wenye maswali, na mnaweza mkauliza maswali ya kona yoyote na kile alichokionyesha hapo. Karibuni sana. Richard, karibu. Damian, nakusikiliza. Mimi nashukuru kwamba angalau ninaongea. Unanisikia? Unanisikia? Nakusikia. Uliza swali lako. Okay, swali langu ni kwamba nimeona jinsi ambavyo jinsi ulivyofanya kwamba umetumia kanuni ya kawaida ambayo tumeizoea kwamba jumla gawanya kwa idadi tunapata wastani. Lakini pia niliwahi kuona, ama tu kwa sababu nina uzoefu ama experience, prior knowledge nilionayo ni kwamba unaweza ukatafuta average kwa kwenda hiyo sehemu ya function ambayo utabonyeza sawa, utaandika average, utatafuta average, kisha utaenda kama vile ulivyokuwa unatafuta jumla, unazipitisha zile cells zote, alafu unafunga mabano, kisha unabonyeza enter kwa upande wa kompyuta na kuletea hayo majibu ya average. Ndio. Kwa na mchango jiwe hapo.
Sasa kama mmeelewa, amesema tunaweza tukapitisha, ukaandika average, ukafungua mabano, ukaweka zile selo zote. Mwisho wa siku ukafunga mabano. Lakini kama niliyokuambia, hii inaweza isiwe na utofauti na ile tulioka tu kuwa na range tu. Kwa nini inaweza isiwe na utofauti? Maana kama sales zinaambia tafuta hizi, kama hakuna kitu, maana yake hiyo itahesabu hakuna chochote, maana yake itajumlisha tu zile ambazo zina information. So nikiweka mwanafunzi wa pili huyu aliyofanya somo moja, lazima itatafuta average ya somo moja tu, haitatafuta masomo yote. Hiyo ndo sasa changamoto inakuja mara nyingi, inayosumbua. Mtu anamkuta mwanafunzi amefanya somo moja lakini ana alama nyingi kuliko waliofanya masomo mengi. Maulidi? Mimi hapo sijaelewa kwenye kutafuta hiyo average. Naomba urudie kidogo. Zote mbili tofauti yake sijaona. Hujaona utofauti wake? Okay, naenda kurudi kwenye hiyo screen tujaribu kuona huo utofauti. Okay, nadhani tuanzia. Naomba tuangalie hapa Maulidi. Kiangalia formula niliyoandika hapa juu. Inasema cosine average kuanzia D9 mpaka I9. Unaona kuanzia hapa mpaka hapa. Pako highlighted. Lakini alama zilizoingizwa ni za somo moja tu, ambapo ni hilo somo la science, ambapo huyo mwanafunzi alipata 47. Sawa. Wastani wake ni 47. Ukilinganisha hii ya pili imesema tupate jumla ya alama alizozipata kutoka masomo yote tugawanye na 6. Sasa huyu amepata jumla alama ya 7.8. Hii inaleta utofauti gani? Tuchukua mfano, nachukua mimi mwalimu wa sekondari. Mwanafunzi wa form 1, form 2 ana masomo 9. Huyo mwanafunzi kama nitamtafutia wastani akifanya masomo 7, maana yake anaweza akipata 100 na mengine akaamua tu asifanye. Maana yake ukitaka wastani kutumia formula, huyo mwanafunzi atakuwa na wastani wa 100 kwenye masomo 7, lakini anatakiwa awe na masomo ya 9. Sasa hapo tunafanyaje? Kwa sababu huyo mwanafunzi ameamua akwepe masomo 2, nitachukua 700 yake hii aliyopata kwenye masomo 7, nitaigawanya na masomo 9 kwa sababu alikuwa anatakiwa afanye masomo 9. Hii itamfundisha kwa nini alimisi masomo. Sasa tukimwangalia huyo mwanafunzi 47 ni kubwa kuliko 35. Lakini ukiangalia huyu aliyopata 35 amefanya masomo 6. Amefanya masomo 6. Lakini huyu aliyopata 47 ana somo moja tu. Kwenye hiyo unapoona hapo nimeweka kivuli, yeye ana alama za somo moja tu. Sasa lakini tukienda kwenye wastani wa somo moja anaonekana ni bora kuliko wa masomo 6. Je, huo unakuwa uhalisia wa alama? Utamwambia mzazi, mtoto wako ndo amekuwa wa kwanza darasani, ana wastani wa alama 47 lakini alifanya somo moja tu. Mzazi naye atakuelewa? Hata kuelewa, kwa sababu mtoto hajaenda shule kusoma somo moja, alienda kusoma masomo 6. Je, kwa nini alifanya moja? Maana yake hapo ndo swali linaulizwa. Yule mwenye 35 ana vigezo vyote vya mtihani kwa sababu amefanya masomo yote anayostahili kufanya. Lakini huyo 47 hata kama alama zake ni kubwa, hana vigezo, huyo incomplete, matokeo yake yanakuwa incomplete. Sasa kama tunataka tujumlishe alama za tutafute wastani, ndio maana tunapata alama alizopata tunazigawanya
na masomo anayostahili kupata. Yeye akiamua afanye somo moja, basi tutakapopata hizo alama za somo moja, gawanya na somo 7. Sasa hii formula ya pili ya huku inachukua jumla, ambayo jumla ndio hiyo unayoona kwenye J9, inaigawanya na 6. Kiangalia hapa juu, tumegawanya na 6. Vile vile na ile ya juu, huyu wa pili, huyo aliyopata 35, naye tuichukua alama zake 214, tunazigawanya na 6. Sasa tukigawanya, unaona ule kwa sababu alifanya yote, alama zake ya pili zimetoa alama average ile, lakini huyo wa pili yeye amepata 7.8 baada ya kugawanya na 6. Tukisema tukitumia ile function inayosema tu tafuta average, itachukua average of only one subject. Labda kama huko utamjazia 0, lakini huwezi kumjazia 0 kwa sababu 0 ni alama, maana yake utaonyesha alifanya mtihani akapata 0, ndio maana hatujajaza. Sijui kama hapo umeona utofauti.